Normally 1,500. No, for you 1,000? yeah, 500 for this one, but for you discount. Moment. Dirham, not dollars. Moment. All together 2,100. No, you pay 1,900 all together. Now take this. Tell me your price. If okay, okay. If not, we stay friends. No problem. Don't think here push people. No, I'm ready. How much your maximum? Tell me. Okay. No problem. Look how many piece? 일단 스프라 투어에 내일 나이트 버스 표사로 가고 있습니다. 아니 근데 택시 좀 잡아달라니까 호텔 직원이 갑자기 꽃가게 구경하라고 또 데려가더니 꽃 구경 엄청 하고 왔는데 간도라 질이 좋아 보이긴 한데 그거 하나에 1,100디르함이래. 뭐 얼마야? 10년만 원인데. 뭐 그래가지고 안 산다 하고 구경만 엄청 하다가 나왔습니다. 방금 또 그 어제 길에서 만났던 아저씨 만났는데 그 아저씨 말이 진짜인 것 같기도 하고 꽃가게 구경시켜서 그 아저씨 믿지 말라고 막 그러네요. 아 정말 누구 말을 믿어야 될지 모르겠는 어메이징한 페스네. Assalamualaikum. I want to go to and Hasillabid. Same. 250. Yeah. I heard that it's only 200. No, 250. 250. 830. 830, yes. 시크란. 베슬라마. 아무튼 이제 내일 8시 반 저녁에 타고 한 6시쯤 도착하는 것 같아요. 메르스가요. 그래서 이제 버스 티켓도 샀고 이제 여기 패스 구경하면은 될 것 같습니다. 쭉 걸어가면서 구경해보도록 하겠습니다. Let's go! 여기는 샌마린 메디나 게이트입니다. 여기 들어가면 메디나인가 봐요. Thank you. This one, Okay. and this one, and this one, and this one. 120 dirham. Okay. One, this one, and this one, and one. 80 dirham. 80 dirham. 80 dirham. It's good. Thank you so much. Korea. 성금명. Sorry? Tottenham. Tottenham. Sonheung-min. Do you like soccer? Good. I think it's better for me. It's 80, right? 80. 아까 처음 집에서 봤던 디자인이랑 비슷한 거를 80디람에 샀어요. 퀄리티는 확실히 아깝게 좀 더 좋은 것 같은데 네, 그래도 뭐 비슷한 디자인에 한 80디람 주고 샀으니까 만족합니다. 이제 동묘 같은데 동묘? Friend, welcome to Morocco anytime. Welcome. 코퍼레이티브 마켓 뭐 그런 데래요. 근데 이게 이제 막 만들기도 하고 뭐 팔기도 하고 뭐 그런 데인 것 같은데 확실하게 모르겠습니다. 어쨌든 따라하고 있습니다. 계속 말을 걸어. 한 명 지나면 한 명 또 말 걸고. Here. Yes. Hello. That's the boss. Abdul. 아, 오케이. No, better. First, you can take picture. Oh, okay. Hello, Mama. 아, Mama? in YouTube. YouTube. Yeah, YouTube. Oh, you famous. Not yet. Inshallah. Thank you. Yeah. Here is we make berber carpets. 100% wool. Cooperative market means the sales and makes. Yes. Okay. Yes. Okay. Yeah. Everything is handmade and natural color. 얼떨결에 지금 카페트 보고 있습니다. 그리고 금요일이 여기 사람들한테 되게 특별한 날이라고 지금 민트티도 준다고 하네요. Waha is okay. Waha is Waha. okay. Yeah. Like this you study Arabic. Khali or Ijma.
Ijma. Waha. And this one, Khali or Ijma. If you buy two, we do reduction. Ijma. Ijma. Sedna. خلي أو إجمع. Ijma. 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 Waha. This one, Khali or Ijma. Khali. Khali, Waha. This is Berber and This is Akhnif. Akhnif And this is Kilim. 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 Okay. Small business is artisan place. Yes, I Is know. artisan price. Yes. Yeah. Excuse me. Made in Morocco is no shame to bargaining. Okay. In Morocco, we have this culture. If it is Like plastic, yeah, like hair. You smell that? Yes. But that's why I tell you, you buy good stuff. The money they finish, but you stay with good memory. Understand? I know. Yalla, write me the maximum for this. Your top of Okay. Michael Jordan. Okay. Yeah. 갑자기 이렇게 카펫을 사버리게 됐는데 굿바이. 잘 산 거겠죠? 잘 산 거라고 생각합니다. Cooperative, you can say it. Bye bye. 안녕. 안녕. Yes. 안녕. 아, 저게 블루 게이트구나. 여기가 페스에서 블루 게이트라고 불리는 곳입니다. 네, 여기로 들어가면은 올드 메디나가 시작입니다. 근데 이 이슬람풍 건물이 진짜 멋있는 것 같아. It's okay. Korea. شكرا. Mix orange flour. Orange flowers. Ah, okay. It's oud. Yeah. This one, yeah. Wood stone, we work it, we find the arms there. This one is side. Which place you got? We know the area Andalusia. Andalusia, the Spain? Yeah. But here is also Andalusia. This one because in the Medina you are three area. Area Andalus, area the Juif, area Karawan. Now in the area Karawan. Area beautiful, mosque Andalus, everything. It's okay. I just want to take a rest and something. Do I have to pay for your guide now? Me? Yes. Me. Open your heart. If you Okay. like to give him something for me, you're welcome. We don't want to give him something, you're welcome. We no push. Ah, okay. You understand? Okay, I understand. I understand. Is here safe? Can I walk alone? Yeah. Dangerous? Not dangerous? We have Dangerous. danger. Dangerous. Little bit safe. Little bit. Yeah. You're okay. Exactly. Okay. 네, 지금 은행으로 가고 있는데 좀 그냥 으슥한 곳으로 가고 있어요. 사실은 혼자 가기 좀 무서웠는데 이 친구가 괜찮은 친구라면은 좋겠네요. 데려다 주고 팁도 어느 정도 주고. 근데 말 거는 사람이 진짜 많아요. I Yeah. show you some the area Andalusia. Andalusia. I don't want to pay for the guide there. As you like, we don't problem. Everything has money. No, it's every. You're welcome. Really? No problem. Okay. You are happy? Yeah, no, I'm You are now happy. Me always happy. Okay, thank you. Medina like this, or Medina like this. Yes. Up down, like mountain. Oh. Go in the bank, may wait in there. 나는 돈을 좀 뽑아오겠습니다. 일단 이 친구 따라가지고 에리아 까라완이라는 지역이었는데 지금 이제 안달루시아로 가고 있습니다. 뭐 이런 사람들 따라가지 말라고 하긴 하는데 이런 것도 경험이겠거니 생각하고 가고 있습니다. 이게 또 진짜
로컬 친구니까 잘 알 것 같아가지고 사실은 걱정 반, 그 기대 반인데 좋게 생각하려고 합니다. 사실은 좀 쫄려요. 주먹을 꽉 쥐어야 되나? That way? I will show you the view panoramic, the terrace, to see the old Medina. After the view, I show you the mosque under. 오케이. 잘 가고 있는 거겠지? I want to see you the small street. 아, 오케이. It's... Watch out steps. 와, 오케이. Doggy steps. Is it real? See, small street. 와. Area and then see. Some the kid official. Nothing you go here. All shop, only shop. To buy something, the January, everything, only shop. Wow. You are happy? Yes, but a little bit. 진짜 여기서 근데 길 잃으면 못 찾겠다. 얘는 뭐 하냐 드릴까? After finish the tour, you are happy, make me happy. After the tour, finish the tour, you are happy, make me happy. We don't happy, nothing. Give me anything. Oh, okay. Watch. Thank you. 뷰가 좋긴 하네. You are happy? Yes, I'm happy. A little bit tired, but happy. You are after, make me happy. Okay. 돈 달라네. 이제 안달루시안 모습으로 가고 있습니다. 자꾸 make me happy하게 해달래요. 진짜 이런 사람들 진짜 많은 것 같아요 여기. After, make me happy. 200 dirhams for me. I told you. This is nothing. 200 dirhams. No. Hey man, I don't go. I told you. 200 dirhams. No. How much you give me for? 20 dirhams. 20 dirhams. 20 dirhams for a small boy. You know, I didn't want to go in. You after. Okay. 와, 200달러 걷네. The money go when you come back. We don't worry. But you know, I told you that I don't want to pay them. 200 dirhams, that is nothing. No, not How nothing. come you show you something more? Hey man, I didn't give you 200. Okay. We don't worry. This mosque? Yes, it's more. Take your time after I show you something. 뭐 여기 들어갈 수가 있나? No enter. Just people must. Okay. Go to hostel. And my friend, this is for you. This is 20 dirhams. Is nothing. Hey my friend. This is nothing. It's nothing. Hey man, I told you that I don't want to pay. Once is nothing. To give him something more. Please. Hey, you say you free. Why you lie? Why you lie, my friend? I was happy, but لا عليها نوصل الاوتيل. نوصل الفندق. انت هنا قريب الحاضرين هنايا في حال. قبل ما تخلق انت هنايا شوف فيا الله يسهل عليك شوف ما تقولوش الهضره هذيك كاع. كنقول لهم ما غادي يدفع له هو الكير وغادي فهمتي رزق الله بلا لا غير يفهمني بالحرفه حنا دابا هذا غيمشي ولا ما دابا هو تشوق قول له يلا قول له my friend we don't shoot you the hotel. that way. behind نقول له Follow him. Can you speak English? Yeah, I work here 40 years. I am guardian here. I work for him. I know him. Yeah. Ah, okay. Yeah. Follow him. It's good man. Thank you In so much. first, 1,200 camera for police station. Ah, okay, Yeah, okay. I work for him for what you not happy because him you have maybe problem for small boy. Yeah. Okay, thank you so much. Good luck. Yeah, shukran. لا شكر على واجب. شوف. We don't trust me. You lied to me because I believed in you. I thought you were a good guy. This like this is this maybe 500 dirhams. 500 to give me some 20 dirhams is nothing. I believed in you, but I cannot believe you. Something. This one. This one is nothing. Why you lie me? Well, this one is nothing. I want to talk. I want to talk. This one is just for small. I want to talk with you. Bye bye. Okay. Have a good day. 와 여러분들
조심하십시오. 여기 뭔가 이럴 거라고 생각은 했는데 진짜 당하니까 좀 어이가 없네요. 아무튼 뭐 20만 주고 끝냈습니다. 원래도 한 10만 줄 생각이었는데 은행까지 데려다주면 10줄 생각이었고 어디 데려다주면 20 정도 줄 생각이었는데 한 20 정도만 주고 말았습니다. 아무튼 일단 여기 구글 지도 보면서 저기 숙소로 가고 있습니다. 숙소에서 쉬다가 어제 만났던 시모랑 같이 펍 가가지고 맥주 한잔 하기로 했습니다. 근데 아까도 호스텔 밖에 나왔는데 물건 파는 아저씨 계속 달라붙어가지고 이게 좀 친절하고 프렌들리하긴 한데 한편으로는 또 좀 귀찮음이 있네요. 네, 그렇습니다. 그리고 그 호스텔에 있는 사람도 그 가게로 계속 연결을 해줘요. 자기가 이제 어느 정도 물건을 내가 사면은 그 사람한테 커미션을 받는다고 하고, 그리고 뭐 가이드도 아마 그렇지 않을까 싶고, 근데 되도록이면은 그 오피셜 가이드한테 가이드를 받는 게 나을 것 같습니다. 방금 아까 낮에 있었던 일도 그렇고 설마 했는데 역시나 그랬네요. 뭐 그렇다고 뭐 모로코에 대한 뭐 이미지가 나빠지고 그런 건 아닌데, 참 이게 친절한 프렌들리한데 요런 뭐 장점과 단점 아니겠습니까? 아까 그리고 호스텔 주인분하고 이야기를 했는데 저는 사실은 좀 무력 충돌이 일어날까, 어떤 몸의 대화로 이어지지 않을까 솔직히 좀 쫄았어요. 왜냐면 외국이고 자꾸 외진대로 데려가잖아. 좀 쫄았는데 그 호스텔 주인분 말로는 여기서는 이제 만약에 그 관광객을 때리거나 그러면은 그 사람들이 경찰에 가서 이제 뭐 징역을 산다고 하더라고요. 그리고 또 제가 여기 영상을 또 가지고 있으니까 이걸 경찰한테 보여주면은 바로 이제 걔는 좀 곤란해진다고도 얘기를 하더라고요. 근데 뭐 그렇게까지 하고 싶진 않고, 뭐 어쨌든 뭐 20디람만 주고 끝냈으니까 여러분들도 조심하시기 바랍니다. 여행할 때 마음을 열어두는 건 되게 좋다고 생각을 하는데 또 이런 부분에 있어서는 잘 가려가면서 해보시면 좋을 것 같습니다.